Good afternoon. First, congratulations to Dr. Nyiaj. I'm going to commemorate, celebrate, and congratulate her on her achievements, not just in the dissertation, but in her work as a leader who has changed our community. Our Hamlin community, I think our broader St. Paul community, I think the community in this room, and I think communities across higher ed, through the work of the dissertation, but also in her achievements as Vice President of Enrollment. I would like to start by just thanking her parents and her family, all of the community members who are here, Sean, Carter, and Dylan, and all of her colleagues. I'm grateful to be part of this celebration of her work, so thank you for being here. I will apologize for speaking in English. My mum is not very good, so I will stick to English, and I do sincerely apologize for not being able to share more directly with others in the room. I'll also apologize because I'm going to speak briefly, and I apologize about that not because I think you really want to hear from me, but because to celebrate the achievements of Nyiaj should take hours, and I only am going to take a couple of minutes. So I apologize for kind of sticking to a narrower frame in discussing things. Her work in the dissertation, her substantive research project, which she took her more than a year and a half to write and a longer time to develop and think about, is about leadership and about looking back and learning from powerful men and women leaders who have kind of carved out new paths in different organizations to change the kind of way those organizations thought about themselves. I think her work also changes the way we think and need to think about leadership. But before I get to that dissertation, I want to briefly note that I first met her when she was applying to be the director of admissions, undergraduate admissions at Hamlin. And in the time that she's been at Hamlin, moving up the chain in leadership to become our vice president of enrollment, to sit on our president's cabinet, she has changed the face of Hamlin. Enrollment is thinking not just about who comes to Hamlin, but who ought to come to Hamlin. And once they're here, how do we support and help them be successful? She has changed our approach to thinking about what a Hamlin University student should be, and I would say helped us come closer to the values and the mission that our community at Hamlin University has. She has helped us through her leadership to be a better version of ourselves. But a leader isn't just somebody who speaks about values or stands up on the stage. They also work day to day with people, and Nia embodies a compassion and kindness in her leadership with her staff, with students and parents, and with colleagues across the community that is a model for all of us. I have learned so much working with her, and I'm grateful for that chance to just have been part of her journey while at Hamlin. I'll close by noting that her dissertation, again, I think does important work to restore and help us consider a history that isn't always told. She sought out and interviewed a number of women leaders across different sorts of organizations to understand how their expertise and experiences helped them work through and against streams that were often running in current against them, that they weren't visible in the kind of organizations they went into. And she has helped to, I think, give voice to, bear witness to, testify for leaders in the community who aren't often recognized in the ways that they should be. I also think in so doing, she has helped me, and I think anybody who reads this dissertation, this research, to understand that our definitions of leadership are insufficient, that they are centered in a certain vision of America that doesn't include all the voices and the people and the faces in the communities that it should. She is, I think, doing invaluable work, not just at Hamlin University, but for our approach to thinking about leadership in higher ed. And I really want to congratulate you on your achievements. Thank you, everybody. I was told once some time ago that, bread and speeches both have something in common, and is that they need to be brief in order to rise. So thank you for your brief remarks, but very meaningful. We appreciate it very, very much. Our next speaker that we have the privilege of having in the house with us today is Dr. Padang. Dr. Padang served on Mania's doctoral committee and is a longtime friend.
Dr. Vi, Manya worked together at St. Kate's for many years, and she is currently a tenured professor of social work at St. Kate's. Dr. Vi earned her PhD from the University of Minnesota, and we are so pleased to have her here with us today. So please join me in welcoming one of my role models, Dr. Vi. Nhớ trong số từ của ta thầy của học ba đơn và của giới từ professor nhất là St. Catherine University. Cô cho luôn của chúng mất sâu nó ok, so của sáu tôi chạy như của mà hai xưa, ok, so nên số sáu là gì nữa. Sau hai trong xem ba trong xem đi chơi này đi một giờ mình xài một cái tôi đọc trên chỗ nữa. Họ nói họ trong chấp là cái những xài tôi thì đi chơi này nè, đi những sáu thế này ba này chân xài nó ok. Cái này an example to build one community. Cái sao hai ở chỗ này sẽ làm. Thế sao hai ba trong sẽ cho Dr. Maiv này thế gì nào tu thiên là nào tu xong nên tuần sai mà ít là còn tiền chỉ sau nữa là ok.แต่是cũng như lúc nữa chấp là thế này như thứ này cần là kinh chấp là ít là mẹ tiền chỉ. Thế sao hai trong sẽ cho Dr. Maiv xong là ok. Cái mà luôn chơi mà thì cái sao một cái lại doctor chỉ nó nói là hỏi cần vô short hỏi cần chơi chấp là thì các tao nữa. Của tôi chỉ mấy nhà yêu cầu ít trong nó cái 11 years ago thử bạn nó mong đấy không những lúc trẻ thì những cái thứ này nói những hai đứa con hẹn nếu sẽ đi chụp con từ khen nữa nếu có sẽ ra để xử lý chụp con từ khen đó mấy nhà chuyện như xong như vậy nó do yêu chuyện không những cái yêu những sport thì sao không có lùi ra chi thì yêu những sport thì cái thì đỡ xem bộ cái nó còn nào nhớ phải trong chấp rồi thế thủ cũng chỉ mấy nhà đã đào chế của bé sao đấy như gì cái này có thì ước chi hay thì một cần đỡ xứ tự nhiên ngon lại vậy thế hả thủ cũng chỉ mấy nhà đã cứ tức bố hay thì đừng được ở lúc chúng ta xem kids nó như từ the director of admissions cứ như từ professor of social work cái này chỉ hai cái này là chỉ chỉ là ok chỉ phải nó mà nó là chỉ thì phải xin chứ tôi hay thì cái hơn là thế cái chỗ này ở bên thì toàn đây thì mà nó hú của cái này thì cũng cái có coffee được có giờ cái nó cái có coffee tôi là cái ước hồ coffee cái thay mình chỉ cái thằng đó là tất tầm một cái này masters nó ok masters of organizational leadership mà nhớ nhớ cho nên nhà cần đỡ chấp là nó tại sao trên mình một cần đỡ tôi là terminal degree hay nó sai tôi thì cần cho học cái nữa nó chúng nó cần gì nữaแต่ชื่อกูยังช่างตัวเดียวที่จะอยากกันได้มีหมู่กับวิญญาณนั่นยังจะไม่อยากกันได้ให้นั่นคือควายที่เราสอนยันเช้าหรือให้นั่นโอเคmấy nhà sinh mấy nhà đi trực theo của đi nó ok của chúng nó nên tới theo của hay là thằng đó đi hãy từ director of admissions chỉ ta đó nó hơn được cái kinh thế mình sẽ hay luôn mình dân nhảy tụi mình chơi hàng nó ok chỉ nên bài ship từ nơi cái chỉ là dân sai nên bài cho hơn là chơi chơi chấp là cái nếu director of admission ta cái này chụp bài với thủ deanนี่tiếp theo mà nhưng mà hai màนี่the first mong woman dean nó ok để xin được chụp con chụp thêm chỉ có một cái đôi khi cái chúng ta nói cái lỡ bài thì nó có được cái hành trình ban đầu ship từ cái này là sai là một vice president of enrollment management còn này is a very important role okay please cái này báo nó okay hay là sau rồi nó is one of the top positions nhớ tụi tôi chọn nó okay cái này là tao sau rồi nó giờ máy nha nó okay Dr. Maiv nha you chỉ không you chỉ báo nó okay you chỉ còn được khen rồi okay cái thằng máy nha không nhìn rong này đó nhưng mà những bác của những sáu của những cái thứ quý thứ bình giàu cái chỉ hay để một cần tới cái họ không luyện sinh cứ như bài oxy nào thế cái này thằng các bài cái bài oxy là Greece cái mùa oxy là Scottsdale một cái trong cái bài sau chế bài qua món girls retreat so yeah no okay so over the last 11 years thật sự thật luôn bao nhiêu nếu tôi cho cô bạn mà mai lúc computer cũ nó ok cái này hơi tôi mong ít tôi không gì trong hành
It was a year and a half ago. Who sa tông to là don ta to ko heten no tia oh but ka ka la so na ku lu a dissertation committee. Hana sai to tia to no ka doctor na ni ju so phong da na okay. Ke ni ju ka professor la jo e la sai no phong da na. Ke ko tia okay yes ko ba so ka lu dissertation committee. To no ko da shi jong shi cha lo ge tia. You draw side to gun and you chân chấp là nó cái you chân to tiền lui cái sáu you là sai you from those no okay yeah how cái make me feel very good okay thầu mấy nhưng mà xong đó mà nhưng trong thiết liệu nó okay so nó muốn lại tới trong là computer Google Docs cái thầu tư nó muốn show nó thầu những bỏ nó okay chị phải show so nhưng phải show đi chị biết một kho chị biết hệ điều cái kho nó chị biết những bộ sinh từ một kho rồi nó ok chị biết từ đầu xe hàng đến tới kinh hàng thế nên xong rồi tới sai hàng nó ok cô sai lúc email chị người tí to của giờ lúc cuối thì bạn tí cổ đi xong nàng gõ đó này thì ok cô khá first draft a proposal nhá nó ok chị tại sao nó từ chỉ hỏi xong rồi từ số tiền nó ok thế nên từ defend nó it's very impressive nó cần tới kinh hàng nó ok. And then just one, well, maybe I just have some, my last comment, because which is I had not here, the giving more speakers, like you had your illusion chapter, okay, target me color your luna. If all that go hang shower to go my idea, near to make so sign, okay, near to make sure they need to go to king, near to make share some blue shut out. Yeah, near to make Jane, okay. Mình sao tất to nữa hai này cho luôn, mình sao tất to, thế nếu không kinh hai này cho luôn, thì những cái này chơi sao, she's a trifecta, okay, nên chơi sao, nên chơi hai này cho luôn, nên cái kinh này thì phải từ to, phải ship đi theo mấy cái, phải cho họ lựa những cái sai này mà cho họ nó okay, thế chỉ là đó, để xong lại kinh nó okay, thì very impressive, Dr. Maiv nha, xong cái Maiv nha nó, cô lúc cái này theo cái YouTube phong như xong. Cái giờ cứ ý thông nhận rồi thì cô trong ta cái trong xe thì khó chơi chấp lại đó nó cái tàu nữa ô chấp. All right, thank you, Dr. Father. Looks like you and Sister Maiv or Dr. Maiv have been in school together, friend and sister, and support each other all the way, even until today or maybe even in the future. So thank you. Dr. Associate or Dr. Maiv, ni cần là ok thì anh phụ yêu thì phát cái phụ yêu cái sự lúc thì chủ động lên nào. Vậy thì giờ là hai tuần tới năm bốn bề hoa thì mì vang cử nó nè, như vậy thì Dr. Maiv ít phụ yêu thì cứ cô cần là ok thì nhớ đồ thắt chặt cái nó thì cái sự lúc cái sự sau cái rồi để cô ấy cho nó lại rồi. Our next speaker is Mi Wang Gu. Mi Wang is a long-time friend of Maiv. They both work together at St. Kate and both learned their master's degree in organization leadership together. Mi is a long-time community organizer and in 2022 became the first Hmong woman to be president of Laos Family, a non-profit agency located in St. Paul that serves many AAPI community. Mi has led the organization and effort to plan and carry out July 4 Hmong Freedom Festival each year in St. Paul. So please help me, join me, welcome Mi Wang Gu. Mi Wang. Phát triển của nó.
thank you. Ở châu đó. Dòng sẽ chấp lời, ít chồng nhà chồng gì, ít chồng cứ tin cha, ít chồng phong yêu. Chị sẽ chấp lời ở châu, thế dòng sẽ chấp lời rồi mấy nha, thế gì sáng. I am so honored to join all of you this afternoon as we celebrate Niam's hard work in completing your doctorate program. Vì đây một giọt hoa lự hải năng kề nên thổi giả đôi chị cú giáo lụ của yo hải nô non thì yo gì trôn lụ aki. Niam, I cannot believe we have known each other for 16 years. We met in 2007 where we started our journey working in higher education at St. Catherine University. Along with the many great colleagues, you were one of the reasons I stayed there for 5 years, and I continue to learn from you as a mentor and a friend. As Dr. Padova said earlier, you shared that you are diligent and focused, and I took that with me, even after St. Kate's, from you. Niam was my one-stop shop. Whether it was work-related, personal life, or just having lunch every day together at work, I have always admired Niam for her honesty and eloquence when she speaks, especially her ability to appeal to any individual and to support any situation. When I was asked to speak, I thought, what is one thing I remember about Niam that is so funny that makes her a part of my life and continues to be such a joy? And I couldn't think of anything except for one experience that always stood by me was, I don't know if you remember this, Niam. We had a senior colleague when we started working at St. Kate's, and he had cried out that he needed help to read an email because it was in Hmong. And you, as a new staff, was very brave, offered to go to his office and look at that email. And I don't even know if at that time Niam was truly literate in Hmong, but she offered to assist to help him read this email that was in Hmong. After looking at the email, she suddenly shared it was not written in Hmong. The content was in Zhangdang font. She quickly resolved, very poised, her ability to lighten the mood. And this is why this room is filled. The friendships, why we are all here to embark on this journey with you. It was not only until recently that I learned that we were also very closely related, which really strengthened our relationship even more. Niam is still undoubtedly one of the most eloquent speakers I know, and I remember our times working through PowerPoints, tag team financial aid sessions during the admissions process. I provided the Hmong translations, and Niam made me very powerful because she did all the groundwork on her presentations on financial aid, helping parents and family understand the financial aid process. It is no surprise that you are today the Vice President of Enrollment Management at Hamlin University. It is so true. But that is the dissertation chair. Niam is always an innovative thinker, and she is already making changes and making impact to the community. Ni cho lử như là một ba, ni phát ta ni thứ hai là cô là một tổ chị, cũng có correct in chị bây lúc còn học với United Hmong Family, cô giàu lon that love family, chị nó tàu bây lúc chúng nó còn là một tổ, hoặc tụi thợ chữ lúc còn học United Hmong Family, cô trong share rồi cho board so tụi advisors, chứ sang tại sao chúng ta có họ lử than giống cái múa, chị lấy nên nuôi cho hoặc này nó cho kia thiết sâu để cho board. Tại chị bé ngồi ilu rảnh hoa hay tia bé là một tổ all công trình July 4th thiết lúc bắt chơi bé châu. Bé xã cả nụ tàu ilu họ kia lấy từ một tàu ít cho câu tuổi thơ bé mong luôn này như tàu luôn tới kia bị cả nó. Chú sen nhớ lúc làm Minnesota.
của khu trong xe hay tiền máy nhẹ ư yo khu la khu cả ư khu yo lý yo mùa nhá theo ư yo cho nên ở ship bao nhà ta lo ta ở họ được ok nếu khu partner đó của trái nó cho Pelu July 4th vì hay tiền người tàu ở họ được cho Lu County University bây giờ cái xe hay tiền lúc công trình July 4th giờ lúc công trình thâu bây giờ tuân xài còn đừng mua lúc bản sự một sĩ tử đó luôn hay nên một play professional một ít nô tư lúc đó bây giờ thả giờ máy nghe cho kế cỡ thì là lúc bản sựแต่ชิไม่เนี่ยยิ่งเรียนจบไปรู้จะรู้จบที่จะเกี่ยmột ba tàu choไปสื่อว่าหือจะเล่นสตูอย่าลืมเด้อใจน้องไม่เนี่ยคู่สาตอย่าอีจะเกี่ยบอกชัวว่าเราขอเจ๊จะไปน้องอย่าอีจะกดตัวไม่แต่ชิอย่าอีจะกดตัวว่าไปกันเนี่ยกันสิถ้าจะมีที่มีหยอดในนู้ต่อใจอย่าวิจะเกี่ยวันนี้สายจะ scouts ตัว recruit bây giờ tuân xài tôi sẽ từ đầu bó thiên giờ bó đầu bó bị July 4th giờ ý giả ở chỗ tàu ở đùa là lúc chỉ cần đó còn nói giờ ý giả đi từ than khu bà ta để tàu bia hay bia mấy nghe giờ ý từ chân cho nên là một tuổi cho họ lử đôi lùa lử hay nâng tới xin nhìn thiệt cho họ kế còn tháo tàu bây giờ nâng xử lý bây giờ mong ở chợ chợ nhẹ còn lùa bỏ theo lùa bao cho bé bây giờ liên đời của họ tập biết sẽ đánh bó tế ở trong đó mấy nghe hay bia nên là ít hơn chẳng cần cho họ theo lý do bây giờ họ cứ nói mấy nghe thiết sản dùng xe cho nên ít khu nhận gì lúc nào mấy nghe cỡ tàu đỡ dùng lấy giờ nên on nhận gì mua yên vì cho cái chơi cho cái cỡ nên yên chỉ dùng gì nên yên giờ ít cho cái của tụi nhẹ chưa khổng là tụi gì ba từ xin mua là tụi nhẹ nhau khi sau cho kế cỡ để chỉnh nhua cha ít cho họ lử ở xí đa rồi để xin nó cho kế các tàu mù tía PhD giờ ít cho kế châu xía đồ tan thọ bây cho lên số tụi ít khu nhẹ gì tư nhưng giờ vì hay tía nên giờ ít thôi cậu xong vì cho kế là cả bây thì đi tàu xin dạy tàu cậu được xong nó nên yên chỉnh do tụ nên cho lịch cũ dòng lịch cũ một cái kế nạp thử theo phong tàu phong như chỉ hai bên nhà lấy gì năng tụ lao tụ lùa lấy lửa hai nên cú theo của tụ gì cú giờ nhẹ Jerry cửa giờ giống cái các bạn đi hai cú đúng vấn đề nó đâu có cú pitch nhà các kia để cú lúc về giờ mì va cú giờ nhẹ Jerry nó này kì mấy nhà các lúc về nên bé đó lúc nó có giờ doctor mấy nhà xong chèn nè sòn nữa nè cái dân giống cái giờ tôi introduce nên để lên đây bé bảo ở trên đấy nó có hai cái lúc đấy nèแต่ชีtrong xe này hay thằng cậu tự on it gì thế cho cái ship ba ship sao I want to thank you for this accomplishment my dear cho cái cầu tia rồi nó cũng như bảo hay tên nhau hình cho cái tíแต่ชีcái dân trong hay tia cái cho cái cầu tia rồi nó thế cho cái sòn thế cho mình cứ mình nhọn cái nhẹ cái gì cho cứ cái tí cái này cái trả tao sẽ có rồi nó nếu chỉ là dòng cho có ý linh sử tới xử lý lo vật sống tới hai phần ta là họ nói giờ có là một ba bé hai nên mong cái cái ý nghĩa mình trâu xuyên trò rồi có cho họ lực bé yên số linh số tù đang đại có số linh sĩ hở ấy qua trong một tối linh số linh số tù chẳng một linh sĩ hở thế lúc xả sáng cho cô là hai lô làm gì này số linh số tù còn mình nói cho nào